హాయ్ శోభిత, ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్. సో మీ పేరు విన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి విన్నప్పుడు తెలుగు అమ్మాయిని అనుకోలేదు నేను. అంటే అక్కడ హిందీ సినిమాలతో కెరియర్ స్టార్ట్ చేసి అలా అలా విన్నప్పుడు, తర్వాత తెనాలి అని వినగానే షాక్ అయ్యా. కాకపోతే మీ పేరులో సినిమాకి సంబంధించింది ఉంది, శోభిత ధూళిపాళ అనగానే. సో చెప్పండి ముందు, ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్? చాలా బాగుంది. నాకు కొంచెం ఆకలి వస్తుంది. మేబీ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత విల్ గో ఈట్ పునుగులు తిందాం. బట్ iDream ఇంటర్వ్యూస్ మీరు టైంకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. మేబీ 2 hours ఉండొచ్చు, 3 hours ఉండొచ్చు. ఎక్సైటింగ్. సో తెనాలిలో పుట్టిందా, పెరిగిందంతా? నేను పుట్టింది మా మదర్ సైడ్ తెనాలి. సో నేను పుట్టింది తెనాలి. నేను అక్కడ 3-4 years వరకు అక్కడ ఉన్నాను. దాని తర్వాత నేను వైజాగ్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. సో తెనాలి వాళ్ళందరూ పాటేసుకోవచ్చు, మీది తెనాలి మాది తెనాలి అని. సో వైజాగ్లో పెరిగాను. నేను 12th వరకు వైజాగ్లోనే ఉండి దాని తర్వాత కాలేజ్కి బాంబేకి వెళ్ళాను. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేనా యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి అని, మోడల్ అవ్వాలి? అసలు లేదు. యాక్చువల్గా నేను బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇట్స్ వెరీ అకాడమిక్. ఎందుకు బాంబేకి వెళ్ళింది, దేనికోసం అని? ఐ వాంటెడ్ టు గో టు అ బిగ్ సిటీ. లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు గో టు అ మెట్రోపాలిటన్. ఐ వాంటెడ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. ఒప్పుకుంటారు అనుకోలేదు, బట్ ఒప్పుకున్నారు. లిటరలీ ఐ ఓపెన్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఐ థాట్ బాంబే, ఢిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ కనిపించలేదు అప్పుడు? కనిపించింది. ఇట్స్ క్రేజీ. అండ్ వాట్స్ క్రేజీ ఇస్ దట్ మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు, ఓకే వెళ్దాం. ఇట్స్ లైక్ వాట్. బట్ నేను I was 16 or something నేను బాంబే వెళ్ళినప్పుడు, అండ్ I was in college. I wanted to learn new things. I wanted to sort of be exposed to different kinds of cultures and all of that. That's the reason Bombay happened. And college end lo I took part in Miss India, and frankly in Miss India I was 19 or something. 2013, right? I just wanted attention from the boys in my college. As simple as that. Actor avvali, the modeling cheyali, there was nothing like that. I wanted to do something. Naku economics and finance, I really like those fields. And I just thought, okay. ముంబైలో ఏం చేస్తారు యాక్చువల్గా కోర్స్? నేను కామర్స్ ఆనర్స్ అండ్ డిప్లొమా ఇన్ టాక్సేషన్. ఓకే. సో కామర్స్ రావాలంటే మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ రావాలి బాగా. కాదు, మాకు అది స్పెషల్. సో యా, ఐ థింక్ నేను మిస్ ఇండియాలో టేక్ పార్ట్ చేసింది కూడా బికాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ సమ్, I was 19-20. ఆ ఏజ్లో యూ వాంట్ పీపుల్ టు టెల్ యూ దట్, ఓ యూర్ ప్రిటీ. ఇట్స్ లైక్, ఓకే, ఐ హ్యావ్ న్యూ బాడీ పార్ట్స్, లెట్స్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో అంటే ఎవరైనా ఏదైనా సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఎవరైనా సజెస్ట్ చేయడం కానీ అట్లా ఉంటుంది? లేదు, అలా ఏం లేదు. అంటే ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ హూ వాజ్ ఇంటర్నింగ్ ఎట్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో షీ సెడ్, పార్టిసిపేట్ చేయి, నాకు లిస్ట్ నేను నింపుకోవాలి, నాకు ఇంకో నేమ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఐ వాజ్ లైక్ కూల్. బట్ నేను గెలుస్తాను అని నేను యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ యూ హోప్ ఫర్ ఇట్. ఒక 1-2 auditions క్లియర్ అయిన తర్వాత చిన్నది, అది గెలిస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ బికాస్ నాకు అసలు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. అంతకుముందు ఐ నెవర్ వోర్ మేకప్. అసలు ఐ వాజ్ లైక్ ఎ కంప్లీట్ నాట్ టామ్ బాయ్, బట్ ఐ వాజ్ వెరీ టూ నర్డీ, టీచర్స్ పెట్. డిస్టింక్షన్ స్టూడెంటా? Yeah, I was a good student and I liked studying. I still like studying. In fact, నేను రీసెంట్గా I did an online certificate course from Oxford, Economics and Humanities. In fact, నేను మిస్ ఇండియా విన్ అయిన ఇయర్లో కూడా నేను I did a master's in business and corporate law. బట్ ఇవన్నీ కాంపిటీషన్కి చాలా యూజ్ అవుతాయి. మిస్ ఇండియా కాంపిటీషన్ అనేది చాలా టఫ్ కదా? లేదు, కాంపిటీషన్ అప్పుడు I was 19. అక్కడ it didn't matter. దానికి ముందు మోడలింగ్ అది ఏం లేదు? No, nothing at all. I was a student, college student, and audition చేశాను, and it was. దానికోసం హోంవర్క్, ప్రాక్టీస్, ఐ హియర్డ్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళి నేర్చుకుని. I'm sure there is a lot that grooming ani aditi, but I didn't go through any of it, which is why I felt like such a misfit. I felt like, oh my god, I'm a loser. Because you're so scared and you're young, and intlo goda my parents are traditional, they're not orthodox, and naturally they, out of concern for me, they feel like enduku ivanni, you're a good student, okvada adi lekapothe fine, okay, you want to try something, but adi, which is why I was doing my masters at that time. And after Miss India I don't know what to do, so I thought modeling chadam, let's see. And also, when you open magazines and you see pictures of models doing cool things, you're like, whoa, even I want to do it, this is so cool. But as I started to do it, I realized that I didn't connect with it.
And India's modeling industry is not as developed as it can be, you know. So I didn't know what to do. I knew that economics and, you know, academics in general, that's always something I can go back to. So I learned Hindi and I started giving auditions. యాక్చువల్లీ శోభిత ఇలా కూర్చొని ఇలా మాట్లాడేస్తుంటే ఏదో నా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినంత ఫీల్గా ఉంది. 2013 మిస్ ఇండియా యాక్ట్రెస్, బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్, ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు. సచ్ సెలబ్రిటీ ఇలా సింపుల్గా కూర్చొని ఉంటే నిజంగా చాలా సింపుల్గా కూర్చొని సూపర్. స్మాలింగ్ అంటే మాకు ఒక అది దూరం నుంచి కనిపించే అందమైన కొండ మీరు చేశారు కాబట్టి అసలు ఎలా ఉంటుంది? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా, లేదంటే దాంట్లో కూడా ఏమన్నా పాలిటిక్స్, గేమ్స్ అవి ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటాయి కదా. ఐ ఫీల్ లైక్ కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఐసోలేటెడ్ టు జస్ట్ ద షో. టార్చర్స్ ఇలాంటివి? టార్చరా? ఐ మీన్ ఈ ఇప్పుడు చాలామంది మోడల్స్ ఉంటారు, సో చాలామంది ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు, డైరెక్టర్లు ఉంటారు. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ డ్రామా ఆనెస్ట్లీ ఐ ఫీల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీవేర్. కార్పొరేట్స్లోనూ అవుతుంది, పాలిటిక్స్లోనూ అవుతాయి. బట్ పీపుల్ జస్ట్ ఫైండ్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ గెస్, ఈజియర్ టు రైట్ అబౌట్ దిస్. బట్ మిస్ ఇండియా తర్వాత నేను మోడలింగ్ చేశాను బికాజ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఐ ఫౌండ్ ఇట్ కూల్. అండ్ ఐ వాజ్ యంగ్, 20 or something I was. కానీ ఆఫ్టర్ పాయింట్ కొంత చేసిన తర్వాత ఐ డెంట్ కనెక్ట్ విత్ ఇట్. ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ ఐ బిలాంగ్డ్ విత్ ఇట్. ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ మోర్. సో అప్పుడు నేను హిందీ నేర్చుకున్నాను అండ్ ఐ గేవ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆడిషన్స్. సో అప్పటి వరకు హిందీ రాదు, ఇంగ్లీష్ తెలుగుతో? ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు, ఇంట్లో తెలుగు అండ్ అవుట్ సైడ్ ఇంగ్లీష్. ఐ డెంట్ నీడ్ టు స్పీక్ హిందీ and good Hindi, not just basic conversation. So yeah, and I gave lots of auditions for ads, shampoo, detergent, this, that. That was quite a phase, very character building phase. దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ మూవీ ఆడిషన్ తెలుగులో కళాంజలి మీరు ఏది చేస్తారు? తెలుగు అది నా మోడలింగ్ డేస్లో చేసింది కళాంజలి. సో దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ మూవీకి ఆడిషన్ ఇచ్చాను అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్. Yeah, and within, I mean, I was lucky that I got to work with the director that I really look up to. Naga Chaitanya. Yeah, and that was my first film audition. I audition ఇచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరు డైరెక్టర్, ఎవరు యాక్టర్ నాకు ఏమి చెప్పలేదు. They just said this is the scene and the scene was crazy. I was like, oh, okay, చూద్దాం. But you know, within 45 minutes of the audition, I got a call back and I met Anurag sir, and within 1 hour I'm at Phantom sitting next to Nawaz and Vicky, and I'm just like, what? Yeah, and within 48 hours of that we started shooting the film. Within 6 months I was at Cannes Film Festival and I was nominated. So it was literally like the whole period was like a montage. You know, it happened really quickly and it left a huge impact on me. So మీరు క్లాసికల్ కూచిపూడి, భరతనాట్యం చిన్నప్పటి నుంచి? నేను వైజాగ్లో పెరిగినప్పుడు అక్కడే నేను కూచిపూడి నేర్చుకున్నాను. నేను బాంబే వెళ్ళిన తర్వాత ఐ డెడ్ భరతనాట్యం. సో స్టేజ్ షోస్ అవి ఇచ్చేవాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్? నాట్ రియలీ. నేను క్లాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ థింగ్, బట్ అదర్వైజ్ నాట్ దట్ మచ్. సో ఇందాక మా వాళ్ళు వాయిస్ టెస్ట్ ఇమ్మంటే 1 2 3 అని చెప్పకుండా తను కూని రాగాలు తీశారు. సింగింగ్ టాలెంట్ కూడా ఉంది? అలాంటిది ఇప్పుడు యాక్ట్రెస్లు అందరూ యాక్టర్లు అందరూ వాళ్ళ పాటలు అప్పుడప్పుడు పాడుతున్నారు, పర్వాలేదు. As long as they're doing a good job, it's fine. Yeah, I mean, if you want to explore art, ఎన్నో మీడియమ్స్ ఉన్నాయి కదా, యాక్టింగ్ or painting or writing, whatever, you know, so many. One should always try to experiment and grow. సూపర్. ఇప్పుడు గూఢచారి సినిమా చేస్తున్నారు. సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండడం వల్ల తెలుగు సినిమా వచ్చింది అని ఒప్పుకున్నారా, లేదంటే స్టోరీ బాగా నచ్చి ఒప్పుకున్నారా? తెలుగు సినిమా చేయాలని ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉండేనా? ఎందుకు? నేను బాలీవుడ్లో కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ కాల్ వచ్చింది రైట్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రమన్ రాఘవ్. తర్వాత స్టేజ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది బికాస్ హీ సా సంథింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్. I did want to do something in Telugu because I am a Telugu girl and I take a lot of pride in my roots. So, but I wanted to do something that's meaningful, something that's. There are a lot of pretty girls
You know, there are a lot of good looking people. మీరు మిస్ ఇండియా ఎర్త్. I mean, sure, but I wanted to do something that went beyond just looking good. The films that I've done so far, I've been very lucky that I got to collaborate with directors who tell good stories, who are responsible storytellers, and who are very passionate about what they do, whether it's Anurag Kashyap or Akshat Verma with Kala Kandi, or Geetu Mohandas. I did a film with her and Nivin Pauly. They're all very passionate filmmakers, and it inspires you. Inspiration is not like a large event that happens and you feel so inspired. It's the everyday drive. It's the everyday choice that we make to do something that we feel for, and not just because we gain from it. So I think I've been lucky, and I've been a little choosy. It's a good time to be young. కుడిచారి ట్రాలర్ చూసినప్పుడు మీరు కూడా డిషన్ ఫైట్స్ జంపింగ్స్ I wish, I really want to do that. Yeah. దానికోసం ఏమన్నా హోంవర్కా లేకపోతే ఫటాఫట్ లేదు అని మీరు కరెక్ట్ అయితే నేర్చుకున్నారా? లేదు. I wish I have a lot of people I want to beat. లేదు, ఈ మూవీలో I don't have that much of action. I play a doctor. I'm a psychologist. సో ఈ డాక్టర్ ఫైట్స్ ఏ చేయడం చూసా ట్రైలర్లో, లైక్ జంపింగ్ లాంటివన్నీ? నేనా? లేదే, టీజర్లోనా? ఐఎమ్ నాట్. నో. సో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి మూవీలో? సో నా పేరు సమీరా ఇన్ ద మూవీ, అండ్ I'm a psychologist who's from Harvard, and she's a pleasant, she's like the relief, like this thing, you know, she's like coffee on a rainy day, like today. She's, in essence, that's what she is. సో కంప్లీట్ షూటింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, తెలుగు సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్? ఇది యాక్చువల్గా ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ తెలుగు మూవీ అవ్వడం వల్ల మేబీ షూటింగ్ స్టైల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ అని, బట్ నాట్ రియలీ. నాకు అంత డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించలేదు. మేబీ ఆల్సో బికాజ్ ఈ టీమ్ ఈజ్ నాట్ టిపికల్, యునో, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఎడ్యుకేటెడ్ అబ్రాడ్, దే స్టడీడ్ ఫిల్మ్స్, అండ్ there wasn't much of a difference actually. ఒక మూవీ చేశాను, విల్ సీ. యా. ఓకే, సో మోడలింగ్ తర్వాత మూవీస్ ముందే కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ మోడలింగ్ చేసిన పీరియడ్లో. ఓకే. ఇట్స్ లైక్ మిస్ ఇండియా, మోడలింగ్, మూవీస్. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. ఐ మీన్, ఐ డెంట్ ప్లాన్ ఇట్. సో ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మేబీ కింగ్ ఫిషర్ ఇప్పుడు లేవనుకుంటా కదా, అవి ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ కింగ్ ఫిషర్ క్యాలెండర్ చాలా ఫాలోయింగ్ ఇట్. ఐమ్ షూర్ ఉంది అనుకుంటాను. ఐమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇట్, బట్ యా. సూపర్. యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు, పాపం తను లంచ్ చేయలేదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు. వీళ్ళ ఈ లైక్ ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఈ డెడికేషన్ చూస్తే నాకే భయం వేస్తుంది. ఫుడ్ లేకపోయినా, బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోయినా యాక్టింగ్ అనేది రెడీ, ముందైతే కంప్లీట్ చేయాలి షార్ట్. అలా అంత డెడికేషన్ ఎలా వస్తుంది ప్రతి మీ అందరికి? ఏమో, ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ సో దిస్ థింగ్ ఆల్సో, బట్ ఐ గెస్ when I'm acting or when I'm doing something that I'm very passionate about, I forget that, oh, దెబ్బ తగిలిందా, పర్వాలేదులే, ఆకలేస్తుందా, చాట్ తర్వాత తిందాంలే, you know, because you're so moved, you're so stimulated that you're raging to sort of give. So yeah. Okay, and so now the better stuff has arrived. No problem. మీరు తింటూ ఉండండి, మేమైతే అడగం. Please have a bite. It's amazing. యాక్చువల్లీ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగాల్సిన, శోభిత మీ డైట్ సీక్రెట్ ఏంటి? అదే అక్కర్లేదు ఇక్కడ. శోభిత ధులిపాళ్ళ. సో ఈ పదం లైక్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడో ఒక ఆయన ధులిపాళ్ళ అని ఒక ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు చాలా బ్యాక్. అవును. ఆ ఫ్యామిలీ నాకు తెలియదు అలా ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే అనుకోకుండా అది అట్లా సర్నేమ్ వచ్చింది అంతే? నాకు తెలీదు. మై ఫాదర్ వుడ్ నో. యా. కానీ మా ఫ్యామిలీకి, అంటే మా ఇమ్మీడియట్ ఫ్యామిలీ, దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ టు ది ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్, నాట్ ఇన్ ఎనీ వే, విచ్ ఇస్ వై ఇనిషియలీ నేను ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తా అంటే దే వర్ బిట్ వరీడ్, బికాస్ దే ఫెల్ట్ లైక్ మనకి ఎవరూ తెలియదు, ఐ డోంట్ నో హౌ యూ గోనా డూ ఇట్, అండ్ ఐ వాజ్ సో యంగ్ ఆల్సో, యు నో. సో వెన్ యూఆర్ యంగ్ యూఆర్ లాట్ మోర్ బ్రేవ్. అండ్ ఈ మీడియా అనేసరికి కొంచెం తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది, లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ కన్నా ఉంటుంది కదా, ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ కంపారిటివ్ ఫీల్డ్, అండ్ వేర్ డస్ కాంపిటీషన్ ఎండ్?
sometimes, you know, it's scary. Like a parent ga, tomorrow if my own kid would say that, you know, Yes, exactly. chestante, I would be worried. Yeah. డాడీ ఏం చేస్తారు ఫాదర్? Merchant Navy. He's retired now. My mother is a teacher. She's also retired. సిబ్లింగ్స్? I have a younger sister. తను జస్ట్ MBBS ఫినిష్ అయింది, ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంది. అక్క యాక్ట్రెస్ అయితే చెల్లి కూడా తర్వాత వస్తారు నెమ్మదిగా. లేదు లేదు, I really hope she does what she does. She's very good at it. Yeah, she's super entertaining. Yeah, she's like the fun relief of the family. I'm the boring one. ఫీల్డ్స్ మారే అంతే డిఫరెంట్గా. It's actually funny. She should do this, I should do that. సో ఇప్పుడు తెనాలిలో ఎవరైనా ఉన్నారా రూట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలాగా? My grandfather passed away recently, but extended family ఉన్నారు తెనాలిలో. చాలా వరకు they moved to different parts like abroad and all of that. But I have very strong memories associated with. నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నాను మా అమ్మమ్మతో వాకిల్లో ఆడుకోవడం అంతా. ఇట్స్ అవి మేబీ బికాస్ when you're very young, the experiences, they sort of stay with you longer. I'm very as a person, I'm a little culturally involved. Like I'm proud of my culture, or most cultures in the world actually. Very few are actually followed, so it means a lot to me. I like to read. I'm a dancer. I want to learn music. సో 2013లో మీరు మిస్ ఇండియా అయిన తర్వాత బ్యాక్ టు వైజాగ్ అట్లా ఏమైనా వెళ్ళారా? ఇప్పుడు రీసెంట్గా చెన్నై నుంచి తను విన్ అయిన తర్వాత చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిసీవింగ్ చాలా బాగుంటుంది. మన తెలుగు అమ్మాయి నేషనల్ వైడ్ ఒక బ్యూటీ పెగెంట్ సంపాదించడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, నేను బాంబే వెళ్ళాను. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ వెంట్ టు వైజాగ్ అండ్ పీపుల్ హెవ్ బీన్ వెరీ కైండ్, ద మీడియా, అండ్ దే wrote some wonderful articles about me. But I was too young, Naku. I was 19 or 20 at the time. It was just so much because I didn't grow up thinking that నాకు ఒక ఫేమ్ కావాలో సక్సెస్ కావాలో, I want to make a lot of money. నాకు ఇవన్నీ థాట్స్ అప్పుడు లేవు. సో వచ్చిన ఫేమ్ యూజ్ చేసుకోవడం కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఏంటి ప్లానింగ్స్ అనేది కరెక్ట్. Yeah, and also ఈ ఫీల్డ్ it's a lot of hard work for anybody. So once you're in that position, next ఏం చేయాలనుకున్నా you need, and I was so young, so I didn't have assistance in that, so I was figuring out. But I mean, I'm lucky that I've done okay for myself. దాని తర్వాత నేను ఆ ఇయర్ తర్వాత that's why, you know, modeling, and I had the opportunity to work with really good people, like some of the best teams along my journey. And then when I moved to acting as well, I finally felt like నేను చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ చూసుంటే నాకు తెలిసేదేమో నాకు ఇదే చేయాలని ఉందని. నేను పెద్దగా మూవీస్ చూడలేదు త్రూ అవుట్ మై అప్బ్రింగింగ్. ఐ వాజ్ ఇంటూ బుక్స్, ఐ రీడ్ అ లాట్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ మూవీ ఏంటి వేస్ట్. చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలో గుర్తున్న సినిమా ఉంది తెలుగు? హ్యారీ పాటర్. తెలుగు హ్యారీ పాటర్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పొద్దు. లేదు చిన్నప్పుడు వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు మేబీ బిఫోర్ ముంబై. ఐ రియలీ లైక్డ్ ఆనంద్. శాఖకమల గారి ఆనంద్. ఆ మూవీ చూసినప్పుడు నాకు ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ యాక్చువల్లీ. నాకు చెన్నాళ్ళు అయినప్పుడు 10 years అయి ఉంటుందా. ద ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్, ప్లీజ్ హ్యావ్ అ బైట్. ఒకసారి నేను చూపిస్తా మా కెమెరాలో ప్లీజ్. సో అక్కడ చూడగానే శోభితాని చూడగానే మిస్ ఇండియా 2013. సో తనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఇదిగో పునుగులు. ఎంతైనా తినాలి కదా, అలా ఉంటుందిలే. మీరు హ్యాపీగా తింటూ మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూ సో ఫార్ కాదు, పునుగులు అనగానే అసలు ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు ఎగిరికి అంతేస్తున్నాను. షాక్ అయ్యా. మీరు కూడా తినొచ్చు. ఓకే చలో గూడిచారు గురించి. సో 2016లో స్టార్ట్ అయిందా మూవీ, లేకపోతే జస్ట్ టాక్స్ నడిచాయి అంతే? 2016 ఆగస్ట్లో అనుకుంటాను. ఐ గాట్ అ కాల్ అండ్ ఐ మెట్, నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాను. ఐ మెట్ ద టీమ్ అండ్ వి స్టార్టెడ్ షూటింగ్ ఇన్ November 2016. Yeah. సో ఇప్పుడు August 3rd రిలీజ్ కాబోతుంది 2018. సో కొంచెం ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 years the whole journey. Yeah. సో షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేకా, లేకపోతే అప్పటి నుంచి అలా షూటింగ్ అవుతూ ఐ థింక్ ఇన్ పీసెస్ మేము షూట్ చేసాం ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ 2 years, బట్ నా పోర్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. ఓకే. యా. సో గుడిచారి అంటేనే ఓకే ఇట్స్ అ స్పై థ్రిల్లర్ టైప్ ఆఫ్ మూవీ అని మాకు అర్థమవుతుంది. లైక్
సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డాక్టర్ అని చెప్పారు, సో సింపుల్ గర్ల్ లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా? No, she's layered as a this thing. Also, I mean, in movie lo there is no character that's just plain Jane. Even the most like smallest part would have something behind it. You know, it's a very well written and a very well developed character. Chala varku movies lo plots ni chala, you know, they decorate it and they indulge in it. But characters don't feel like they are fully developed. సో మీ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలి అని అడిగినప్పుడు సో అప్పుడు ఎలా అనిపించింది? ఓకే, అంటే తెలుగులో డెబ్యూ మూవీ కదా, సో మేబీ మీరు బాలీవుడ్ మళ్ళీ నేను తెలుగు మూవీస్ చేయాలనుకున్నాను, కానీ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ వాజ్ అప్ టు ద మార్క్ అండ్ సంథింగ్ దట్ ఐడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్. అండ్ ఐవ్ బీన్ వెరీ సెలెక్టివ్ విత్ మై చాయిస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఫార్, వెదర్ ఇట్స్ బాలీవుడ్ ఆర్ వేర్ ఎవర్, సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ that moves me. I should want to watch the film, then I would do it, because otherwise it's being hypocritical. Naku Sesh, he called me and he narrated the film, and I really liked it. It was a great story and a very nice part. It's not just the typical rainbow cupcake sunshine. There was more to it, and I enjoyed it. Then I read the script as well, and the entire crew and the team involved in the project, they were so passionate and they were so driven. Like the director, Sesh, who was so hands-on throughout, the cinematographer, and every member of the crew. Andaru contribute chesaru, and it felt like a passion project, and that's inspiring. You want to come to set and feel like, let's make this happen, let's tell this story, and then that's the spirit we live for. So yeah. సో శశికిరణ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద మూవీ, బట్ శేషు ది స్టోరీ, శేషు అడవి శేషు గారి స్టోరీ. సో డైరెక్టర్ శశికిరణ్. సో ఇప్పుడు అయింది డెబ్యూ మూవీ శశికిరణ్. సో శేషు ఎలా ఉండే, తన క్యారెక్టర్ తను చేయడమేనా, స్టోరీ వరకేనా? సో డైరెక్షన్ ఎంటైర్ శశికిరణ్ అయినా చేస్తుండే? Yeah, I mean, everyone did have inputs here and there. It's very important for me to, end of the day, ఎవరు కింద పని చేయట్లేదు. We are collaborating. You have the story, you have ideas, I have acting, someone's doing music. ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి లైక్ అ డిష్. ఏ ఒక్కటి తగ్గినా కూడా it feels bland. So it was like a collaboration, and the way it should be. And you can see everyone's contribution when you watch the film. DOP's work as much as the dialogue writers work. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి తగ్గినా కూడా ఇట్ వుడ్ ఫీల్ లైక్ బాగుంది, కానీ అది ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది. సో హెల్ప్ అవుతాయి ఆ సజెషన్స్ కొన్ని టైమ్స్లో. యా, అండ్ ఐ మీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి షుడ్ కొలాబరేట్, మేక్ కాంట్రిబ్యూట్, గివ్ ఐడియాస్, ఎగ్జిక్యూట్ దెమ్, experiment, try new things. It's a very good time to be young and a great time for Telugu films. We're doing so well in terms of commercials, in terms of experimenting. I'm so proud of this time. So I want to be a part of films that move me. So Gurchari రెడీగా ఉంది, రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది, మేబీ ఆగస్ట్ 3 రిలీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? నేను I mean, apart from, so now releases so far are Raman Raghav and Kalakandi. I've done a film, so there's Geetu Mohandas, who made Liars Dies, which was India's entry to Oscars last year, okay, and won some national awards, and she's fabulous. So I'm writing a second script. It's called Muthon. It's got Nivin Pauly. Malayalam movie. 70% of the film is in Hindi. Oh. And 30% it's, I don't know, I think it's called Jayasari dialect or something from Lakshadweep. So that's the flashback portion which is in that different language. It's a Sundance Script Lab winner. Okay. So they were mentoring the project, and I'm very, very, I don't mean to sound immodest, but I'm so proud to have been a part of that project. I have goosebumps right now. I don't know if you can see. It's kind of disgusting because I have hair, but congrats. It was amazing. So that'll go to a major film festival first, and then it'll come out. And Nivin also did such a fabulous job. He's gained like so much weight, and like it was very different from the kind of films he otherwise does. Everyone was so good, and such a brilliant team. Rajiv Ravi did the DOP camera work,
అండ్ నేను జస్ట్ ఇప్పుడే ఒక వయాకామ్ ఫిల్మ్ ఫినిష్ చేశాను షూట్ చేయడం. ఇట్స్ కాల్డ్ ద బాడీ. జీతు జోసెఫ్ ఇస్ ద డైరెక్టర్. ఇట్స్ గాట్ ఇమ్రాన్ హాష్మి అండ్ రిషి కపూర్. సో అది నేను మారిషస్లో షూట్ చేసుకుని ఐ జస్ట్ కేమ్ టు హైదరాబాద్.